So we have with us as a keynote and moderator, please let us welcome back with a round of applause Mr. Abbas Husain, our very own inspiring Abbas Husain Sahab, who has been with us with almost every TDC in the past. Thank you so much, Mr. Abbas Husain. Next up, Mr. Abbas Husain, Managing Director, Teachers Development Center, is a master trainer, a philosopher of education. He needs no introduction, and one of Pakistan's most influential teacher educator. He's dedicated his life to elevating the craft of teaching. His contributions have redefined professional development in Pakistan and continue to inspire many classroom practitioners, not as a job, but as a lifelong calling. I'm sure many of you will remember his lessons that he leaves with us at every one of these very engaging events. Next, I would like to invite, and please welcome her with a round of applause, Ms. Nishat Riaz, CEO, Malala Fund. She's a champion of girls' education, a global voice for equity, and a leader whose work advances access, dignity, and opportunity across the world. Her leadership at the Malala Fund has transformed learning ecosystems for the most vulnerable communities, reminding us that education is not only a right, but a force for social justice. We are very honored to have you, ma'am. Thank you so much. Next, I would like to invite Dr. Ghulam Ali Mullah. He's the Executive Director for IBCC. He's a policy maker, an administrator, and reform strategist. Dr. Mullah leads critical national initiatives in curriculum recognition, equivalence, and educational standards. His work shapes pathways for millions of learners across Pakistan and ensures coherence, access, and quality across systems. Once again, to inspire us and to win our hearts, we have none other than our founder and CEO, Dr. Faisal Mushtaq. Dr. Faisal Mushtaq, as you know, is a nationally celebrated education reformer, social entrepreneur, and the recipient of the prestigious Tamga Imtiaz. It now also gives me immense pleasure to welcome Ms. Iram Atif, Director, Teaching and Learning, the Millennium Education Group. Please welcome her with a round of applause. A pedagogical innovator and instructional leader, Ms. Atif has led transformative work in teaching quality, assessment reform, and professional development across the TME network. Her contributions continue to shape teacher practice and learner experience nationwide. I am sure she has touched many of you in many different things and taught each of you things that you would take and with you for lifelong. With this, I hand over the mic to our keynote speaker, Mr. Abbas Husain. Thank you very much. The enterprise of learning. Learners as social entrepreneurs. I just want to share with you a couple of considerations. They may seem a bit, let's say, not aligned, but there's a reason. Let's take a moment to look at this strange image. Take a moment, take a look. You will see that there is a box. Call it a classroom, and you will see three obviously aged people looking at a board from A to B. There's a straight line, A to B. And then there's a child who is opening a door, looking outside and saying, a bit surprised, maybe it's not so straight. Maybe it's not that simple. Does that sound familiar?
Hello? Does that sound familiar? We do so many things in classrooms, teach processes of society, of philosophies, of sociology, of anthropology, of economics, of Islamic studies, and we think it's all like that, and the child knows. One look outside and say, maybe there are lots of not straight lines. Just hold on to that. After 60 years, here is a sentence from one of the most powerful educational thinkers of the world. After 60 years of failed system change, it is time to self-organize at the bottom and middle as we partner with the top. And what I love about this picture is teachers and students are the roots. And we are here at the roots, Millennium schools. The teachers and students form the, as we've been using this word, ecosystem. They are the ones who can get organized, inspire the middle, and influence the top. Privilege blinds, and we are privileged people. Sometimes we are unable to see what is so obvious. A stunning comment comes from a friend of mine who was a very good social activist, a great person who worked with social change. She was working with the drought-stricken people of Thar. And she came back, and her 10-year-old daughter, and she was narrating to friends about how there is drought and there is no water. And the girl says, her own daughter says, "Mom, उनको नेस्ले की बॉटल क्यों नहीं दे देते हैं?" And the poor mother just went like that. This kind of thing, privilege blinds. It's, I think, one of the most big problems that we, including me, face. Here's something else we need to remember. Climate change and other things are not just an accident. They are not just a topic. Everything is nature. But then we need to remember something else. Everything is land. Look around you. Look around you at every item of furniture, every design on the wall, everything made of wood. It comes from a tree. Everything made from steel comes from iron taken from the ground. Everything is land. And yet our relationship with the land is almost in a state of disconnect. And that is an image. Scholars are now saying students as community and civic change makers. We are now being told that we need to make students, and correctly, effective in society, effective for society. And that is the line of thought we'll be taking as we see schools as social entrepreneurship. There's a yawning gap in the way schools are organized and the way young people learn, and we need to look at some of those problems. They've been addressed in the morning. Opportunities to do work that has purpose and meaning. Strong connections to adults and peers need to be viewed in asset-based ways, and their identities need to be valued. They want the opportunity to contribute to the world. And closing, this is the last slide, the school as a place for innovation, yes, but I believe we should add a place for repair, a place for healing, and a place for grieving. Grieving at ideals that cannot be met. I've just given some food for thought to my colleagues to mull over. Right, Ji? Closed. Thank you. Let me now go and bother the panel from that chair. I have the pleasant duty of once again saying hello to Nishat Saiba. We've met on occasion, but sometimes I used to be there, and, and you've been here. I have known Nishat Riaz's work from her time prior to her present work, so I would straight away throw at you one question, and it will be a similar question that I'll be sharing with everyone else. Learning is an enterprise for good. Where
is the impulse for good coming from? Oh my God, آپ کا سوال اب ایسے میں وہ جو روٹ لرننگ یا میمورائزیشن والے جواب ہوتے ہیں وہ تو پھر آلریڈی ہو گئے نا. آپ نے مجھے ویسے ہی حیرت میں بھی ڈال دیا اور کچھ سوچ میں بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے 2 کنفیشنز. Sure. پہلی کنفیشن یہ ہے کہ سٹنگ ان فرنٹ آف سو مینی ٹیچرز, دی آرکیٹیکٹس, ڈیزائنرز, شیپرز, آپ ہمارا ڈی این اے بناتے ہیں, نرچر کرتے ہیں, نرش کرتے ہیں, آپ کے سامنے بولنا ویسے ہی مشکل ہے. دوسرا کنفیشن یہ ہے کہ اٹس ایزیئر فار می ٹو ٹاک ان اردو. پلیز. تو ہاں اس اردو لیے میں. شاید جی مادری زبان نہیں کہہ سکتی, مادری زبان میری مروشس کی ہے. اچھا. لیکن کوشش کروں گی کہ اردو میں ضرور اپنے کچھ, بلکہ سوال شاید آپ کی طرف میرے حساب سے ہوں. جہاں ہم بیٹھے ہوئے جی اسلام آباد میں, آپ کے سوال کا جواب کوشش کرتی ہوں ڈفرینٹ طریقے سے دینے کی. فیل فری. جہاں ہم بیٹھے یہاں سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ٹیکسلا. آپ میں سے بہت گئے ہوں گے. دنیا کی ون آف دی اولڈسٹ یونیورسٹیز وہاں جی فلرش ہوئی. اس وقت سب کانٹیننٹ تھا. ساؤتھ ایشیا کے اندر ہائر ایجوکیشن کم از کم 3000 سال پرانا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری یونیورسٹیز, ہماری ایجوکیشن, ہماری ہائر ایجوکیشن کو ابھی 70-75 سال ہوئے تو وہ غلط ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے اور میں کیوں ایسے بول رہی ہوں؟ اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں استاد کی, ہم بات کر رہے ہیں لرننگ اسپیسز کی. Probably I am not saying this is about schools or universities. Probably I am trying to touch what the space of learning looks like. وہی ارسطو کے زمانے کی, افلاطون کے زمانے کی لرننگ, جن میں شاید انوویشن کا ورڈ تو نہ ہو لیکن وہ انوویٹ کرتے ہوں گے. تو دوبارہ جی ٹیکسلا کی طرف آتے ہیں. ٹیکسلا میں تقریباً 1500 مختلف دنیا کے علاقوں کے, ہم تو اب ملک کہیں گے لیکن علاقوں کے لوگ آتے, اسکالرز آتے. ایسٹرالوجی, ایسٹرانومی, میڈیسن, ادب, لٹریچر, یہاں پہ ہمارے خمیر میں, ہمارے ڈی این اے میں یہاں سے شروع ہوا. اس کے کچھ عرصے کے بعد جی جب ہم لاہور کی طرف آپ موٹر وے پہ جائیں تو البیرونی نے دنیا کا ریڈیس آف دا ارتھ یہاں پہ ڈسکور کیا تھا. سب کانٹیننٹ کے زمانے میں شونیہ یا 0 یا 0 یہاں ہمارے اس جیوگرافی کے اندر ڈسکور ہوا ہے. اور میں یہ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ لرننگ از ان دی ڈی این اے آف آر جینز. سب کانٹیننٹ کے اندر, پاکستان کے اندر, ہماری خمیر کے اندر لرننگ, تشنگی پڑھنے کی, پڑھانے کی, سیکھنے کی جستجو ہمیشہ سے رہی ہے. We have always been thirsty and hungry for knowledge and for intellect and wisdom کے لیے. اب جب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور بہت سالوں کے بعد ہم اپنے ٹائم اینڈ اسپیس یعنی زبان اور مکان میں یہاں دوبارہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں اپنے آپ کو لے کے آتی ہوں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دوران میں اور اس دوران کے بلیک باکس کے اندر بہت کچھ پروسیسنگ ہوئی ہے. کچھ اچھی پروسیسنگ ہوئی ہے اور کچھ شاید بہت اچھی پروسیسنگ نہیں ہوئی ہے. آج کل ایک بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے انوویشن کا, اور یہ ہمارا بہت خوبصورت ٹائٹل بھی ہے فیوچر ریڈی کا. انوویشن بے شک بہت ضروری ہے, نئی چیزیں لے کے آنا, انوینشنز لے کے آنا, ہماری زندگی میں بہتری لے کے آنا. اینڈ وین آئی سی ایڈ ٹیک, وین آئی سی گوگلز اینڈ مائکروسافٹس, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایک چیز میں ہمیشہ آپ ٹیچرز سے کہوں گی, آپ نے لرننگ کی بات کی تھی, کہ انوویشن کے لیے مجھے لگتا ہے کچھ بیسک انگریڈینٹس چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹیشن. 1 منٹ کے اندر, جس میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, 6 ملین سے زیادہ گوگل سرچز ہوتے ہیں, 300 ملین سے زیادہ فیس بک کے لاگ انز ہوتے ہیں. فلڈ آف انفارمیشن ایک بچے کے لیے, ایک لرنر کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایجوکیٹر کے لیے کھلا ہوا ہے. دنیا از ریسیونگ انفارمیشن اینڈ ڈیٹا فرام آل ڈائریکشنز. یہ جو گیجٹ ہم سیل فون کے نام سے ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں, وہ آئی پیڈ ہو, جو بھی ہو, وی آر اٹیچڈ ٹو سم فارم آف گیجٹس اینڈ سم فارم آف انفارمیشن فلڈ گیٹس. اب اس انفارمیشن اور نالج کی دنیا میں what is meaningful,
what is not meaningful, what makes sense, what does not make sense. یہ صرف انوویشن سے نہیں آتی, یہ انٹرپریٹیشن سے آتی ہے. واہ. کہ what means to me, what is useful for me, what is useful for my learner. میری کلاس کے اندر جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کون سی انفارمیشن صحیح ہے, اور کیا اس کے پاس وہ استطاعت, وہ حیثیت, وہ صلاحیت, وہ ایبلٹی, وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو فلٹر کر سکے. جی میری بیسک کوالیفیکیشن انجینئرنگ ہے, تو ہمیں ایک بہت بیسک چیز پڑھاتے تھے کہ جب آپ ڈیٹا جب آپ سینڈ کرتے ہیں, کسی کو کوئی بھی انفارمیشن سینڈ کرنی ہو, تو آپ یہ کوشش کرنا کہ اس میں نوائز نہ ہو, انٹرفیئرنس نہ ہو. ان آل دس انفارمیشن اس کے اندر بہت نوائز ہے, بہت انٹرفیئرنس ہے. اس انٹرفیئرنس میں سے اصل مطلب کی چیز نکالنا صرف انوویشن نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ ہمیں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. اور وہ انٹرپریٹیشن کہاں سے آتی ہے؟ That's where the teacher comes in. That's where the teacher comes in. Thank I just you. stop here کیونکہ میں پھر لگی رہوں گی, آپ کو مجھے روکنا پڑے گا. No, we will. Thank you very much. جی آپ نے تو بالکل you hit it on the head. بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل فونز ہے اس میں علم کی زیادتی نہیں ہے, معلومات کی زیادتی ہے. یہ ڈسٹنکشن یاد رکھیے گا. They don't have knowledge, they have information. Information in and of itself is unlimited and infinite. Information arranged in a pattern makes it knowledge. And to teach that pattern, it will not emerge from the information, it will need some mediation. یہ پوری ایک گفتگو ہے. Let me not get started. میں ملا صاحب کی طرف چلوں گا. سر, آپ کا ٹریمینڈس کنٹریبیوشن ہے IBCC میں, بٹ اس کے علاوہ بھی آپ کی بیسک یعنی جو نظر ہے, جو میں نے تھوڑا سا دیکھا کریکولم اور کریکولم کی ڈلیوری کے حوالے سے. سر ایک اسٹریٹ سوال, جو لرننگ ایز این انٹرپرائز فار گڈ, ہمارے کریکولم میں کیا امکانات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ آنے والے دور کے لیے تیار کر سکیں؟ یعنی وہ گنجائش کیا ہے موجودہ کریکولم میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طرح کا شو جو کہ میری نظر میں وقت کی اہم ضرورت ہے, کیونکہ میں ٹیچر کو جب ٹیچر کی ٹریننگ کی بات کرتا ہوں تو میں اسیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں, اس کو ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں. اس وقت میں کریکولم کی طرف آتا ہوں. اس وقت میری نظر میں پورے پاکستان بھر میں جو میں ٹریننگ کروا رہا ہوں فیصل صاحب, وہ یہ کروا رہا ہوں کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہونی چاہیے, ٹیسٹ کنڈکٹ کیسے ہونا چاہیے, اور ٹیسٹ اسیسمنٹ کیسے ہونی چاہیے. ایک ٹیچر کو آپ بھیجتے ہیں کلاس روم میں, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن کلاس میں اس ٹیچر نے کیا ڈیلیور کیا, اس بچے نے کیا سیکھا, وہ آپ کو اسیسمنٹ کے ذریعے پتہ چلے گا. اس لیے میری نظر میں اسیسمنٹ میں ٹیچر کو تیار کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ IBCC کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں. کریکولم کی جہاں تک بات ہے تو ایک جو مسنگ فیکٹر ہے وہ اسکول ہوں, کالجز ہوں اور یونیورسٹیز ہوں. ہمارا کریکولم ٹو بی ویری فرینک, میں دل کی باتیں بولوں گا, میں ہو سکتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ میرے ساتھ اس پہ جو ہے وہ ایگری نہ کرے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جیسے کریکولم بنانے کے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ 50 سال تک یا 50 سال کے بعد جنریشن کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کا روڈ میپ ہونا چاہیے, جو کہ ہم آج تک نہیں دے پا رہے. اکثر ہمارے کام بدقسمتی سے کاسمیٹک کام ہوتے ہیں, اور وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے جس نے میتھمیٹکس میں 100 کے 100 نمبر لے لیے, لیکن اس کو ٹیکس کیلکولیٹ کرنا نہیں آتے, سمپل چیزیں ہیں, اس کو بجٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مشکل طرح کی میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں, اس بچے کو ریئل لائف میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آج تک کریکولم کی ساری چیزیں میں اسکیلر ویکٹر پڑھتا ہوں, لیکن اگر مجھے اس کی اپلیکیشن کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کریکولم ہمارا بیکار جا رہا ہے. تو میری نظر میں
जो मिसिंग फैक्टर है इसमें, जिस पे हम काम कर रहे हैं आजकल, वो ये है कि जब आप टॉपिक देते हैं, जब करिकुलम बनाते हैं, तो उसके साथ साथ जो लर्निंग आउटकम आप बनाते हैं, टीचर को उस कॉन्टेक्स्ट में आप तैयार करें, उसको बताएं कि किस टॉपिक को किस कॉग्निटिव लेवल तक समझाएं, और हर टॉपिक को और हर करिकुलम के पार्ट को जो है वो कोशिश करें कि फंक्शनल बनाएं, कि उसकी रियल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन क्या है, तब जाके आपका करिकुलम जो है वो फायदा देगा। नंबर 1, आपने इशारा दिया, फैसल साहब ये अभी बता रहे थे, देखें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एक बुनियादी फर्क है। आप जो काम करना चाहते हैं शायद आपके लिए इतनी ज़्यादा हिंड्रेंसेस ना हो, लेकिन हमारे लिए हिंड्रेंसेस बहुत होती हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें रहते हुए काफ़ी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि IBCC के प्लेटफॉर्म से हमने आपके लिए और पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत काम किया है। आपका A* के 90 नंबर हो, उसको हम 94-95 तक बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। दूसरा, आपका O लेवल में आपका बच्चा फंस जाता था, जो स्कीम ऑफ स्टडीज के डिफरेंट ग्रुप्स में, हमने उसको तोड़ दिया कि आर्ट्स का बच्चा साइंस में जा सकता है, साइंस का बच्चा आर्ट्स में जा सकता है। हमने इसको तोड़ दिया कि आपका साइंस के लिए फलां ग्रुप होना चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैडम ने कहा, इनोवेशन जो है वो बहुत रिलेटिव टर्म है। हमारे पास शायद वो इनोवेशन हो, लेकिन दुनिया के पास वो बहुत पुरानी चीजें हो चुकी हैं जी। तो हमारे पास इनोवेशन के साथ साथ हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके करिकुलम हो, टेस्टिंग असेसमेंट हो, टीचर ट्रेनिंग हो, सब पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू। एक्सलेंट। मल्ला साहब ने ये टीचिंग टेस्टिंग इंटरफेस का इंतहाई दिलचस्प और पावरफुल कनेक्शन है। थैंक यू सर, आपने एग्जैक्टली जैसे कहते हैं फिंगर ऑन द पल्स। इरम आतिफ साहिबा, नाउ कमिंग टू यू, हाउ is social purpose turned into a moral purpose? Into a moral purpose. What's the relationship between the work we do with our children, the co-curricular activities, the debates, the elocutions, the exposure, the trips? How does that translate into a moral purpose as well? When we are incorporating beyond curricula for our children while designing the curriculum. Exactly. We are, yes, focusing on all the social concerns around us locally and globally. And we do that through integration of United Nations Days and the Sustainable Development Goals 2030 into our curriculum. We do them as part of our morning assemblies every day. We have embedded these concepts into our curriculums of social studies, history, geography, science. So we're dealing with these. Initially, what we are trying to do at the initial level, at the early years level, that's where we start from, by the way. We engage children into morning assemblies and we observe all United Nations Days. Wonderful. And you know, the United Nations Days are all about social causes. Eradication of poverty, preservation of ozone layer, so on and so forth. The issues of climate, the issues, Yeah, exactly. yeah, climate, exactly. sustainability, preservation, and that conservation, yes. Yeah. And that's how we inform our child first. We give them the information that is vital for their knowledge, for their upbringing, for their growth. They can't be brought up in isolation, just reading, writing, or learning about math, the core subjects that we have. Precisely. Yes. Yeah. Because we believe, and my conversation will be in context with what we do at the Millennium Education. I hope you'll excuse me for that, as I represent this company. Let me tell you that when we focus on a child's development, our focus is very holistic. We are not just focused on their gaining the knowledge of the subjects that we are teaching them. We are also trying to teach them the application of all these subjects, as we call them the life skills. Good. Yes. As we were just talking, Malala Sahib was saying that we know so much about maths,
but we are there's so much dearth of financial literacy. Yeah, that is one point that has been raised by our teachers as well, that a child of grade 7 or 8 may not be able to write a check. Well, that is something that we have now integrated into the curriculum. Wonderful. And that was not part of the international programs that we look at while we offer these core subjects in our primary year and then lower secondary, and then, of course, IGCSE and A-levels. But we have tried our best to strengthen the curriculum in the primary years till the lower secondary, of course, while meeting the requirements of the international benchmarking that we do for the core subjects. We have tried our best to inculcate the values of our culture, our religion, all local and global concerns that our climate is facing. May that be sustainability, may that be climate catastrophe that the earth is going through. And while teaching and engaging the children into all the practical examples of how we can make the much needed difference. That's our aim. That's how we train our children. Excellent. We teach them, we engage them into practical work as well. MashaAllah, you built the bridge exactly between the kinds of things we do, what we call schoolwork, but then they are all connected to a care for the larger concerns and the ethos and the space that the children occupy. Fine. Dr. Faisal, I now have a question. All through the years that we've been together, I have seen you always at the edge of innovation, the edge of the learning curve. And that is the reason why I'm here. But I would now like to share from you, because we are looking at learning as this bigger concern, would you be able to share with us sometimes how not going on the bandwagon, how not doing what everyone is doing, a collective refusal of the root school, the network, to not do what the market is doing or what the thing are doing has also been a concern for you and has also been something that you've gone for. Could you share with us how doing is important, but sometimes not doing what everyone is doing is also important? Some memory of that. Hello. Ji sir. So one way of doing what everyone is not doing, and to be able to do that differently, is that perceptions are different than reality. We think that this branding of Future World is looking very nice, but however, they have raised it far too much that lots of people from the front, they're not able to see us. So someone has to get it right in front of everyone else so that there's a better connect. Sir, it's been a great journey. This is the 15th edition of the Professional Development Series. And you have been part of this journey as our inspiration, as a mentor, and as a coach. So first is that all 15. The ability, what denominates us is basically our ability to learn, unlearn, and relearn. MashaAllah. And you said that you've always been on the edge. I've tried to be on the cutting edge. Yes. But for the last 4 years, post-COVID, I am feeling the environment globally, and more so nationally, is becoming very polarized. Yes. The national environment of society is becoming toxic. It is becoming polarized. The national dialogue is becoming saturated, and the ability of humanity and the discussion of educational fraternity is become very limited. So before COVID,
I was doing cutting edge, we were doing cutting edge. Agreed. But I think that while I'm on the edge, a lot of people are cutting me off the edge. So that's why we have mentors like you and Ms. Shiri Naqvi to have this dialogue. But let me just say at the very outset, a Shiro called Nishat, I'm a witness to her journey. Nishat has been a support from school, early days, college. I mean, Nishat, I've known you as much I've known my wife, Anna, for the last 20 years. And what a great symbol of empowerment and human development. Nishat has been knighted with the MBE, and she was the head of higher education systems of British Council worldwide. And before that, she did many things in Pakistan, and now she's working with Malala Yousafzai as the head of gender. And I invited Malala Yousafzai before she got shot. Here at this very conference, in the same auditorium. I invited Malala Yousafzai before she got shot. Because I believed in that girl, and I knew that she is doing something different, and I invited her, such a young girl, and I invited her to speak to my teachers. And I have memories of that. Now, sir, the thing is that I want to say one thing. What is this social enterprise and social entrepreneurship? Schools are here for society. Schools are not here for social purposes. They're here for society. They're here for social, national, and nation building. The thing is that let's deconstruct the school. Why are schools being given such fancy infrastructure, a modern international curriculum, regulated by the chairman IBCC, a lot of digital facilities, you give them Chromebooks, you give them multimedia, you get them information exchange, furniture, futsal courts, facilities. But what are my teachers and what are my practitioners doing out of that construct called school? So for me, I have now gone through a process of deconstruction where the real school is not the building, it is that classroom. What happens inside that classroom that matters to me more than anything else. So what I have to say, that what happens inside the classroom, that may be the taught curriculum, that may be the hidden curriculum, that may be the written curriculum, but that is beyond, within the classroom education. Now then, when we take them out of the classroom, then becomes the corridor education. And then beyond corridor, it becomes the out-of-school education. Now within out-of-school education, we want to instill a concept of social enterprise. Schools as social enterprises, and the heads of schools as the CEO of that enterprise, and the classroom custodians as the custodian of that enterprise. The real dialogue, discussion, and inspiration takes place in the classrooms, and we want to create that construct that we want people to become a little more structured in their teaching approach, methodology, minimalistic in curriculum, and more progressive in their assessment. So within that regime, sir, I feel that ideas like future-ready conferences and to cultivate learner agencies, they are critical in enhancing the understanding and giving control of the destiny of our learners in the hands of the classroom practitioners. So I see you as the facilitator, as the enabler, and social entrepreneur means that allowing school students to do project-based teaching and learning, activity-based teaching and learning, technology-enabled teaching and learning. The enterprise, the entrepreneurship is not just to set up a business. It is about doing a project on empathy, a project on community, a project on developing arts and curating their skills. Madam Nagar Nazar is sitting here. What Gogi Studio does. So for me, it is so important that the teachers should be able to walk the talk, not just to teach for the purposes of testing. Thank you. Thank you. That needed to be said. Thank you very much, Dr. Faisal, because what has happened while you were speaking, while everyone else, we perhaps need to pause before we plunge into action. Pause before purpose. Or sometimes, so many times, just a little pause, reflection has changed the nature of things.
Right. In the time that we have just one more. I'll ask the same question to everyone. And I would simply like to know from you. The wise man does nothing and therefore leaves nothing undone. This is Lao Tzu, a very, very wise man. From Nishat, Riaz. In your work with the Malala Fund and the community development, what kinds of things have you found most uplifting of the school children, their communities, their parents? What kinds of things have you found uplifting the community as a whole, along with the students who are part of the class? Thank you, Abbas Sahib. Faisal always inspires me. Yes, yes, he does. The way he talks, I remember बहुत अरसे पहले Faisal used a wonderful word which I always quote with his name, citing his name. उन्होंने कहा था locally connected, locally grounded and globally connected. Local का word आप use करते थे Faisal. If I can take quick credit, actually, I was the one who got him. Wonderful. So, Ustad or Shagird, Ustad, Shagird. It's all over, yeah. Go on. और एक और फिर I don't know वो कहाँ से आता था कहते थे not sympathy but empathy, with along his, and I have actually learned these words. I tried in reflecting. बहरहाल आपके सवाल का कोशिश करती हूँ. जी शराजी का एक बहुत अच्छी saying है, कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवी, which is more around excellence. Okay. Whatever you do it with excellence. अब बात ये है कि आपने communities की बात की. Excellence को हम अक्सर जोड़ते हैं quality, something to do with quality, good quality work, good performance, something which is of high quality. और quality के साथ मेरा ये थोड़ा issue है कि quality has always been a privilege available to the privileged ones. Yes. पानी की बोतल की आपने बात की, नेस्ले की, तो वो सिर्फ उसी को क्वालिटी का पानी मिलेगा जो अफोर्ड कर सकता है. Sadly, quality does not come free नेचर के अंदर. Someone has to pay the price of quality. और ये क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लर्निंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस सब की बात हो रही है. कम्युनिटीज़ में फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, टू थर, टू लंडी कोतल, टू तुर्बत, सब जगह पे जाएं तो मुझे जो स्पार्क नज़र आती है वो उन चैलेंजेस के अंदर नज़र आती है. जब एक बच्ची पिछले अरसे में गई जी कुछ दिनों पहले थर में, तो अ गर्ल बिल्कुल थर की बच्ची थी. शी वाज फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी. पाँव में उसके जूते नहीं थे और बहुत हम्बल हाल के अंदर भागती हुई आई उन झुग्गियों में से. एंड शी सेड के क्या आपको ऐसे लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा पाऊंगी? Wow. एंड आई वॉज लाइक कि क्या ये मुझसे ये व्हाट्स द एक्चुअली क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा. क्या सवाल ये है कि क्या मेरे नंबर इतने आएंगे कि मुझे यूनिवर्सिटी जाने में एडमिशन मिलेगा, या मेरे इस तरह के स्कोर्स होंगे कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, या कोई यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? मेरे जहन में बहुत सारे सवाल एकदम आते जाते रहे. फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि नहीं, probably she is not asking any of this. Probably she is asking me, can you see the universe of possibilities I am carrying in myself? Subhanallah. कि मेरे अंदर जो एक कायनात है मुमकिनात की, निशात क्या तुम्हें वो नजर आ रही है? क्या तुम्हें इतनी एबिलिटी है कि मुझ में थोड़ी सी वो झलक तुम ले लो कि वो पोटेंशियल. So in every community, in every person that I meet, टूटी हुई सड़क के अंदर, टूटे हुए स्कूल के अंदर जहाँ बेंच नहीं है, बर्फानी इलाकों के अंदर बग़ैर हीटिंग कंडीशंस के जब बच्चा बैठता है, जब उस्तानी 4 किलोमीटर पैदल चल के जाती है उनको पढ़ाने के लिए, मुझे फिर मैं कहती हूँ सलाम और फैसल मुश्ताक को, इन रूट्स के लोगों को, आपने एटलीस्ट कुछ लोगों को वो फैसिलिटी तो दी जो सब नहीं दे सके. नाउ क्योंकि अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं ज़रूर 1 मिनट लूँगी. This is my responsibility. With all this privilege comes a big responsibility on you and me. मेरी responsibility और अमानत ये है कि मैं आपसे गुजारिश करूं, रूट्स के बाहर, उस बेहतरीन माहौल के बाहर जो झुग्गी है,
जो टूटा हुआ गांव है, जो वहाँ पे छोटी सी सड़कें हैं, यहाँ पे जो छोटे से कियोस्क्स होंगे, दुकानें होंगी, उनके बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल एंटरप्राइज की बात करें, यही एंटरप्राइज है कि एक रूट्स मिलेनियम जो मुल्तान में खुला है, वहाँ पे वहाँ के बाहर की झुग्गियों के लिए आपकी टीचर, आपका स्टूडेंट कैसे एम्बेसडर ऑफ होप बनता है. एंड दिस इज व्हाट आई सी. Excellent. Thank you. That needed to be said as well. Right. मल्ला साहब, आपने तो बात की कामयाब तालिब इल्म की, बट सर हर इम्तिहान में जहाँ टॉप 10 आते हैं वहाँ 90 दूसरे बच्चे भी होते हैं, 90%. तो सर जो मेरा सवाल है वो ये है कि हम क्या करें जिससे कि वो लोग जो कि टॉप 10 में इनाम याफ्ता, स्कॉलरशिप याफ्ता लोग नहीं हैं, टॉप 20 भी नहीं है, हाउ डू वी क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर देम? क्योंकि आज सुबह ये भी एक जुमला गुजरा कि तमाम ए स्टार्स लोग इम्तिहान में कामयाब हैं, जिंदगी में नहीं, और बहुत से बी ग्रेड लोग बहुत कामयाब हैं. सो ये एक पैराडॉक्स है. सर आपकी राय इस पे हमें, आप इम्तिहान के और असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू सर. सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, और ये सबब इसका यही है कि बच्चा, जिस तरीके से मैडम ने भी कहा कि बच्चे का टारगेट नंबर लेना होता है, बच्चे का टारगेट सीखना है ही नहीं. तो क्योंकि हमारे पास कल्चर ऐसा बन चुका है कि उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन, प्लेसमेंट सारी इसी पे डिपेंड करता है. तो IBCC अब इस पे काम कर रहा है कि आप नंबर्स के पीछे न जाएं. वाह. इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊं कि 2023 में हम नंबर सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए हम 2026 से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसके पहले फेज़ में हमने ग्रेड्स रीडिफाइन किए हुए हैं, A++, A+. देखें, एक हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम था ग्रेडिंग में. जो A1 के बच्चे थे वो होते थे 80 से 100 के दरमियान, कभी भी टॉपर इस रेंज में नहीं होते. तो हमने उसको 5-5 का जो है वो ब्रैकेट बना लिया है. एक तो हमने उसको कर दिया. दूसरा, 2029 या 30 तक आपके नंबर बिल्कुल गायब हो जाएंगे. फिर होगा क्या सर? मैडम बैठी हुई हैं, मैडम बताएंगी. 2 साल पहले एक बच्चे ने A ग्रेड उसका A1 नहीं आ सका था, उसने खुदकुशी कर ली गिलगित में. क्यों? आपने बच्चे को नंबर्स की दौड़ में लगा दिया है, गैर जरूरी दौड़ में. सीखना, सर सीखने के लिए नंबर, किसने कहा कि नंबर जरूरी होते हैं? बिल्कुल. इसलिए हमने वो ग्रेड पढ़ाए हैं कि भाई देखें, आमतौर पर ये जब डिस्कशन एकेडमिक होती है 2 चीज़ें होती हैं. आपको 1 2 3 कब करना पड़ता है? 1 2 3 तब करना पड़ता है कि जब आपके पास फर्ज करें 100 सीटें हैं और 1000 बच्चे हैं, तो उसके बाद टेस्ट लेके आप 1 2 3 करते हैं. यहाँ तो एक करिकुलम है, आपने सिर्फ चेक करना होता है कि कितने बच्चों ने कितना सीखा है. ये आपस में रेस कहाँ से आ गई? ये बुनियादी तौर पर फलसफा ही गलत है 1 2 3 करना. हम इस फलसफे को हम अब समझ चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको शुरू में बताया कि गवर्नमेंट में क्योंकि पॉलिसी चेंज करना, ये पूरी सिस्टम पूरा लिंक्ड होता है, ये सारी चीज़ें सारे अलाइंड हैं. तो हम हायर एजुकेशन कमीशन, PMDC, PEC, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके ये जो नंबर्स की रेस है, इससे बच्चों को निकाल रहे हैं. दूसरा मैंने पहले भी बताया कि इतना रिलैक्स कर रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो मेरे गांव में है, मेरा सिंध में गांव है, और वहाँ साइंस के बच्चे ही नहीं है. वो बच्चा आर्ट्स में पढ़ा, लेकिन वो बच्चा पढ़ सकता है साइंस. आपने अपने करिकुलम में ये लिख दिया कि बच्चा आर्ट्स का साइंस में नहीं जा सकता. सर कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी दुनिया में ये होता है? हमने अब ओपन कर दिया है कि अगर बच्चा प्रूव करता है अपनी एबिलिटी के जरिए, तो बच्चा आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला. आप देखेंगे, मैं इन टीचर्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, आप फैसल साहब जो भी बैठे हुए हैं, जिस जिस रोल में बैठे हुए हैं, खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी है जिसका हिसाब किताब होगा. कोशिश करें कि डिलीवर करें, और पीछे लेगेसी छोड़ाएं कि कल जब इस दुनिया से जाएं तो लोग कहें कि हाँ, इस बंदे ने काम किया था और कोई लेगेसी छोड़ के जा रहा है. वो एज अ टीचर हो, वो एज अ चपड़ासी हो, हर काम में एक्सीलेंस होनी चाहिए. और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी इदारे के होते हुए भी हम कुछ रिफॉर्म्स इसमें लाएं. बहुत आला. सर ये आपने एक और फिर याद दिला दी, ये
اگر یہ سائنس اور آرٹس کے تبدیلی کا امکان نہ ہوتا تو میں نے تو میٹرک سائنس بایولوجی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بعد میں ہم نے ایم اے انگریزی ادب میں کیا، تھینک گاڈ. تو دا پوائنٹ از کہ یہ امکان تھا، لیکن بعد میں کچھ ہماری سوسائٹی میں اور تبدیلیاں آئیں، ایک الگ اندر اسٹوری. سر رائٹ جی سر. سر یہ جو IBCC teachers, I think that you are maybe not realizing who IBCC is. IBCC is your boss. Sir is the chairman of Inter-Board Commission. یہ جو ساری جو ہماری تعلیم ہے کچی سے لے کے 12ویں جماعت تک، میٹرک، FSC، O levels، A levels، آکسفورڈ، AQA، OUP، کیمبرج، پیئرسن، انٹرنیشنل بیکلوریٹ، امریکن ہائی اسکول، آسٹریلین، ڈچ، سری لنکن گورنمنٹ، واٹ ایور سسٹم، ہی از دا ریگولیٹر آف اسکولس. سو دس چیئرمین ڈاکٹر غلام علی ملا، انہوں نے جو ایک کام کیا ہے وہ اتنا بڑا کام کیا ہے، وہ سر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کیا ہے. دا میتھس، وہ سائنس والا اب نان سائنس بھی کر سکتا ہے، اور نان سائنس والا وہ تھوڑا سا الیبریٹ کر دے. اچھا انٹرسٹنگ، میں آپ اسٹوری بتا دوں. اگر دیکھیں ایک چیز تو طے ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی تو میں فیصل صاحب کو لے جاؤں گا، کیونکہ اس طریقے سے مجھے بھی بتانا نہیں آتا جس طریقے سے فیصل صاحب بتاتے ہیں. اچھا میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں آپ کو، کیونکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جلدی سمجھ جائیں گے اور یہ آپ فیس کر رہے ہیں. ایک بچہ آیا میرے پاس او لیول کا، اور اس نے کیونکہ او لیول اور اس میں یا IGCSE جو بھی آپ کہتے ہیں، تو وہ فلیکسیبل سسٹم ہے، اس میں آپ سبجیکٹ کے کمبینیشن کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ. جبکہ ہمارے پاس سرکاری اس میں بڑے فکسڈ ہوتے ہیں کہ یہ سائنس کے سبجیکٹ ہیں اور یہ آرٹس کے سبجیکٹ ہیں، یہ پری انجینئرنگ کے، پری میڈیکل کے، ایسے ہی ہے. اچھا ایک بچہ آیا میرے پاس، اس نے او لیول کیا تھا اور باقی سارے سبجیکٹ ٹھیک تھے، لیکن اس بچے نے کیا پڑھا تھا؟ بایولوجی کی جگہ میتھمیٹکس سے ایک اور پڑھ لیا. اب اس کو IBCC نے پتا ہے کون سا گروپ دے دیا؟ آرٹس کا دیا. تو میں نے کہا کیوں دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کریکولم کونسل نے جو اسکیم آف اسٹڈی دی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بایولوجی پڑھنا سائنس میں واجب ہے، تو اس لیے اگر اس کی جگہ کوئی اور سبجیکٹ ہے تو اس کو آرٹس ملے گا. اچھا انٹرسٹنگ، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ہم نے اس کو آرٹس دے دیا. اس بچے کو انجینئر بننا تھا. اچھا جب اس نے اے لیول کیا تو اس کے 3 اے اسٹار تھے، اور سبجیکٹ کون سے تھے؟ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، تینوں پھر انجینئرنگ والے سبجیکٹ تھے، لیکن اس کو ہم نے دے دیا ہیومینٹیز. کیوں؟ اس لیے میٹرک میں اس کے پاس سائنس ہونا چاہیے. اب تو اس کے پاس آرٹس تھا. اس بچے کی شامت بیچارے کی آ گئی، کامسیٹ میں داخلہ ہو گیا تھا انجینئرنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ IBCC یہ لکھوا کے آئیں. میں لے گیا فورم پہ، میں نے کہا مجھے یہ ثابت کر کے دے دو کہ اس بچے نے بایو کی جگہ میتھمیٹکس پڑھا ہے اور یہ آرٹس ہے. سب نے کہا کہ نہیں یہ آرٹس ہے، سائنس ہے. ہم نے قانون چینج کر لیا، اس کے بعد اب بچے کو اس میں سائنس مل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد اب 3-4 بورڈز نے کر لیا ہے. ایک بچے نے میٹرک کیا ہوا تھا یا او لیول کیا تھا آرٹس میں، اور اس کے بعد وہ صرف آرٹس میں ہی جا سکتا تھا، ہیومینٹیز میں جا سکتا تھا. اب آپ کو بتاؤں کہ ایک بچے نے آپ کے پاس اگر بزنس میں کیا ہوا ہے، او لیول میں جو بھی کورسز کیے ہوئے ہیں، آگے جا کے پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اس میں جانا چاہتا ہے تو وہ اب جا سکتا ہے. ایکسلنٹ ملا صاحب، یہ اس قسم کی قومی معمار کی اینٹوں کا سنوارنا ہے جو آگے کی اوپر کی دیواروں کو کام آئے گا. رائٹ جی، ایز وی ناؤ کم ٹو جی ارم جی، I was coming. Please go on. I just wanted to build on to Ms. Nishat's idea and conversation, and I want to share a very brief case history. Please play the video. I want to tell you what our children from our learners from Future World School F10 Wahid campus, now known as the Signature Campus, took up the initiative, and that initiative was called Making a Difference. It was a reading program they planned for the underprivileged children of a CDS school. They collaborated with it, and the Future World children, 200 of them, 200 learners from Future World School traveled to that CDS school for a period of 2 months,
and they taught them how to read in their library lessons. Those children were from grade 4 till IGCSE, and they first relearned the concept of phonics. They mastered, honed their phonetics before going on and teaching the learners of that CDS school. And you know what? At the end, the learners from the CDS school maybe learned to read better. They learned better phonics, they learned to make connections. But by conducting structured shared reading lessons, guided read-alouds, interactive discussions, and vocabulary building activities, they transformed story time into a joyful, meaningful learning experience for the children of CDS school, whereas they themselves learned the attributes of leadership, of agency, of self-regulated study, idea, creativity, and leadership. You know how they managed their own learning losses? They stayed back. They put in extra hours to make up for the loss of their own lessons. Because when they traveled to the CDS school, they missed out on their own classes. And they were all senior students. They were exam class students. They could not afford to miss those classes. So their teachers also contributed and collaborated with the children. They ensured those children learned a lifelong lesson of empathy, of understanding perspective from the other side of the fence, they learned to make those much needed connections that we are talking about today. They learned the attribute of equity, of shared vision, shared projects, of shared learning, and they also learned how they could build those connections and work and create value after acquiring knowledge in their own affairs. Thank you so very much. Right, sir. Dr. Faisal, if we can take a couple of questions from the audience. We have, all right. Over to you. Questions? I shouldn't say comments. Assalamu alaikum. My question is to Faisal Mushtaq. MashaAllah, you are doing an amazing job. Faisal, are you aware of the Dyslexia Special Measures Act, which has now become a law in Islamabad? So what exactly are you doing to implement the law in your schools all over Pakistan? Thank you. Ma'am, we have a policy for inclusive education. The first thing that we have done is that we have built on the policy based on that law. I must accept that, you see, we are a mainstream school. We have not been a specialist, special needs school. Even in the government in Pakistan and even in the West, the special needs or differentiated needs, firstly, you don't call someone as a disabled person anymore. You call that person as a child with special needs or a gifted child. So our schools have been mainstream, but based on my founder's philosophy of Mrs. Mushtaq, my mother, we have always remained inclusive. We have taught and included all dyslexic children, ADHD children, and so many others with other learning anxieties and differentiated learning aspects. Now, as per the law, we have built on the policy. We have already been welcoming students. However, we need to do more to build onto that ecosystem, and that's the reason I think why you are here today, to help raise this awareness and discussion. So, because we have remained mainstream, however, lots of children, irrespective of the backgrounds, I can't tell you the story, wheelchair-bound, dyslexic,
स्पेशल एंजाइटी, डिफरेंशिएशन, सब बच्चे इस तालीमी इदारे से पढ़े हैं। हमने कभी किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया, but now the policy has been institutionalized and we have to do more, inshallah. Yes, please. Someone else. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल डॉक्टर गुलाम मल्ला से है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट कि अभी आपने बताया कि जैसे साइंस के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी साइंस मेडिकल पढ़ने की इजाज़त होगी। एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रही हूँ, क्लियर करना चाह रही हूँ, इज़ देयर एनी चांसेस इन और द अल्टरनेटिव प्रोविजंस फॉर द MD-CAT or the E-CAT examinations for them to take the admission in the universities in future or not? Because if the students will not be studying science subjects, and there is a lot of content in the syllabus coming in the MD-CAT and E-CAT examinations, तो वो कैसे उन बच्चों को जी अब मैं थोड़ा उसमें अर्ज करूं। ये सवाल हमने जब पूछा था, देखें एक बच्चा है, वो दौर गया कि जब टीचर पढ़ाता था और बच्चा सीखता था। अब बच्चे के पास बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, वो अपने तौर पे घर पे भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमने जब PMDC से, देखिए हम कोई भी डिसीजन करते हैं तो पहले जो इदारे होते हैं उनसे पूछते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से और PMDC से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी मैट्रिक तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब आपकी मैट्रिक रिक्वायरमेंट नहीं है और इंटरमीडिएट के 3 कोर्सेज रिक्वायरमेंट है तो बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि आपका मैट्रिक आर्ट्स में हो, साइंस में, वो कह रहा है कि ये हमारा कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। तो वो देखते हैं सिर्फ इंटरमीडिएट को, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बता दूं PMDC का। PMDC ह्यूमैनिटीज़ को भी मानता है। कैसे? वो कह रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ा हो या मैथमेटिक्स पढ़ा हो वो हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़र में रखते हुए हम इनको भी चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि हम इन सब इदारों को एतमाद में लेके उसके बाद डिसीजन करते हैं। Excellent. Right. Is there time for one more? One last question, please. Sir, just a question or Sure. maybe a comment. Faisal Sahab beautifully said that we are more focused on cosmetics of a school and we don't focus on whatever is going on within the classroom, and I totally agree with that. Because classroom practices are more important. And I would add on that we should somewhere in time also try building some school maybe without walls. Because as you said earlier, that there should be a balance between the co-curricular and curricular activities, right? And co-curricular are equally important when we talk about, when it comes to learners learning, right? So what about if we form some school that have no boundaries, no walls? Any comment on that, sir? Yes, sir. Ma'am, that is surely the school of the future. Absolutely. This is not imaginative. This is futuristic. And there will be a school beyond wall. And let me tell you, it's no more fashionable to tell parents that we have air conditioners in our schools. It is more fashionable to tell parents that we are having a circle time in the garden outside and working around nature. So what you are saying, that is our future. We want to get rid of the walls of the school. Absolutely. Thank you. And that brings me to the most pleasant duty of saying thanks to my panelists and concluding with one practical thought that I have been holding on all this time. On my slides, I use the word school as a space for repair, and I'm serious. अगर स्कूल में एक कमरा है जिसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और एक कमरा है जिसमें स्पोर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंटेशन रखा हुआ है, इक्विपमेंट, और एक कंप्यूटर लैब है और फिजिक्स लैब है, तो हियर इज़ वन सजेशन. एज आवर सोसाइटी गेट्स मोर एंड मोर टेक्निकल, एक रिपेयर शॉप भी हो. हर चीज़ जो ख़राब हो जाए फेंकने के लायक नहीं, वो रीसाइकल, रीयूज़,
यानी refurbish की जा सकती है. We have found around the world that experiments along getting children to look at the things that have been put there to repair are one of the most powerful ways of a environment-friendly, earth-friendly, less extractive attitude to the materials that we have around us. And that one thought, I would like to say farewell. Thanks to my panelists and thanks to all of you for being a wonderful audience, particularly after that delicious lunch and the variety of things that we ingested. Thank you very much. Are you? They're leaving. Colleagues, please another very lively and energetic round of applause for our lovely panelists here. Thank you very much. A memento for Ma'am Nishat. Thank you very much for joining us and inspiring us today and helping us to think how we can become social entrepreneurs and learning enterprises. Thank you very much. Dr. Ji, CEO Malala Fund, thank you very much, ma'am. Dr. Ghulam Ali Mala, thank you very much, sir. Chairman IDCC, sir, you have made such inspirational and very, very influential changes in the educational landscape, which are going to go for many years to come, which are going to impact the lives of learners. Thank you very much. Ma'am Iram Atif, thank you very much for engaging with us and sharing our story of a school that made an impact in the society around them. And this is what we need to do going forward. Surely those students have picked up those skills. Thank you very much, Dr. Faisal. Thank you very much, Abbas Saab.